Okay, so good afternoon everyone. So today we'll be having a discussion sa ato ang coverage sa midterm examination which will be held next week. So for EE, natay schedule for Monday 1 to 3 p.m. and for ME natay Wednesday 1 to 3 p.m. Okay, so di na ta magdugay-dugay pa ato ng hisgatan ang tulo ka theorems. Pero before that no, maghisgot sa ta sa triangle. Last meeting, nag-discuss ta about what do you call this? A different side of different types of triangle. Natay equilateral triangle, which kung mingon ta og equilateral triangle na siya ay tulo ka equal sides. Isosceles na duha ka side nga equal. Scalene tulo ka side kay dili equal. Nasa tagingon gitawag og right triangle. Ang tag right triangle, ang iyang included angle is exactly 90 degree. Nasa tay obtuse triangle nga iyahang angle or included angle is greater than 90 degree, and for acute triangle less than 90 degree. Okay? Okay. So, yung tag triangle na sa tulo ka side. Paano na tana pang grade 1. Saan ito drawing? So, natay triangle. Itawag triangle na sa tulo ka side. Pwede ta mag-denote dire og letter A, which is man ang side A, this is side B, this is side C. So, dapat og magbutang tagin letter dire, dapat consistent sa ta sa to ang pag-solve. Kung this is side A, this is our angle A. If this is our side B, this is our angle B. And if this is our side C, this will be our angle C. Pwede ra na sila magkabali-bali kaning B, pwede sa ni diri pwede nato mabutang diri nga B, this is A, basta ang iyang included angle, iyang opposite nga angle is pareha, which is if kani sa angle B, this is side B. Okay? If this is angle A, this should be side A. Okay? So, important to note sa triangle. Umingon tag triangle, dapat ang iyang interior angle or sum of interior angle, angle A, plus angle B, plus angle C, should be equal to 180 degree. Di na siya pwede mo lapas or below sa 180 degree. Di na siya matawag og triangle. And important to note sad nga ang atoang side or sum of two sides should be greater than sa other nga side. Let's say B plus C should be greater than to side A, or A plus C should be greater than to side B. So this is just important to note nga matawag siya og triangle. Okay? Okay, start na with Pythagorean theorem. So spelling gani ani? Pythagorean theorem. So sa Pythagorean theorem, it's kani siya magamit ra ni siya sa right triangle. Kaning Pythagorean theorem, dapat na siya given tulo ay given sides and we have to find the other side. Let's say this is a right triangle, meaning na siya include angle nga 90 degree. Let's say this is A, this is B, tapos this is our C, which is our hypotenuse. So meaning kaning hypotenuse or side C should be um, longer than side A or side B. Okay? Kaya mo na ito ang longest side sa triangle, di ba? If yung hypotenuse. Okay. So this theorem states that the summation um, the longest side squared should be equal to the square of summation of the squares of each side. So we have here a squared plus b squared. Grabe sad na yung mga utanan ako nga, pwede ba b mag-una sir? Pwede ra na kay sum ra biya, di ba minus.
So pwede tamingon c squared is equals to b squared plus a squared. So this is our formula for Pythagorean theorem. Okay? Okay. Pythagorean. Tagal na tamog murag mga tricky nga problem. Yung tag tricky nga problem, mo dyan ang pangginoo lang. Pangginoo. Diba? Sa mo. So example number 1. Got it. Example number 1. The hypotenuse of a right triangle is 34 centimeter. Find the length of the shorter leg if one leg is 14 centimeter longer than the other. Okay, so this is a right triangle, so we have to draw a right triangle. This is right triangle. Drawing mo dyan na to. Kaya in order to solve mga worded problem, dapat kabaw dito mo illustrate. If dito mo illustrate, GG dito sa pag-solve. Shock na lang mo, wala inyo ang answer sa ato ang choices. Kaya sa'yo pa na to ang analysis. Manang, dapat ato i-drawing. Okay. The given here is the hypotenuse. So, kabauta, ang hypotenuse will be opposite sa atong 90 degree, which is atong longest side. So, this is 34 centimeter. Now, find the length of the shorter leg. So, pwede tamingon kanya tong shorter leg or kanya to ang shorter leg. We don't note this as x because mao na ato ang ipangita or the unknown. So, pwede mo butang tag x diri, tapos diri ato ang longer side. Pwede tamingon nga diri ato ang longer side, diri ato ang x. Pero diri lang ako ibutang, okay? Okay. If one leg, I find the length of the shorter leg, if this is our shorter leg, if one leg is 14 centimeter longer than the other. So, longer than the other. So, meaning, kaninga side, i-ada na to og 14. Mao na ihang side sa atong longer nga side. Okay? So, given that natay tulo ka side. Tapos, ang gipangitaran nato is ang variable nga x, which is the shorter leg. To find the unknown, we have to use Pythagorean theorem. Diba? So, wala man ta nag-hisgot diri og mga angles, just the sides, diba? Tapos, right triangle ra pa jud. So, meaning, about nga yung hypotenuse nato is 34, so this is 1 times a squared equals to a squared plus b squared. So, meaning, c is 34 squared equals to unsa man tong a. Pwede tamingon nga kaniya tong a, pwede sa tamingon nga kaniya tong a. So let's say kaniya tong a x squared plus ang b na to which is x plus 14 squared. Okay? So to solve x, pwede ra na siya malakos sa atong calculator by using shift solve. So saan siya pag denote sa calculator? Dapat 34 squared plus alpha tapos i-equal na to ay sayo saan yan ni alpha equal ano shift equal wait dili alpha tapos dili kita mo ni equal kung i-alpha na to red ba ang kaning alpha na to is red, so meaning if i-alpha na to ning na diri, meaning kaning na red diri mo na ang alpha niya which is equal. So 34 squared equals to x squared alpha tapos ang asang x tara, so meaning mo na tong unknown squared plus atong i-parenthesis i-solve man siya sa itong parenthesis, so natay alpha x plus 14 squared. So, di na nato ilahos og equal, dapat ito ang siyang i-shift solve. So, solve for x. Okay, padayon ta. So, to solve the value of x, ato nato siyang i-shift solve, tapos equal. So, therefore, x equals to
16. So x is equals to 16. Knowing that atong gipangita is our shorter leg lang, so meaning this is equal to 16. Kung gipangita ganita to is longer leg, so meaning 16 plus 14 which is 30. But given sa atong problem, shorter leg raman, so meaning x equals to 16 which is letter B. Okay, grade 2. Kato grade 1 to ganina, karon grade 2 na. Okay, another problem. Wait. Okay, problem number 2. Record ko. Record ko. Problem number 2. A ladder leans against the wall with its foot 15 feet from the building. So meaning, ang iyahang ladder kuno naka-lean sa taas kay diri nga building. Grabe sa dinyo ihiwi ning building diri. Nagingon man diri nga kuan ra. Ay bitaw sawa man sa gingon nga ang building kay gabarog. Pwede man ang building kay gatakili, di ba? Na may mga inana nga design. So by standard na lang aton lang i-assume nga ang building diri is naka-incline as 90 degree diri. Meaning straight ra ang building nato. So how long is the ladder? Meaning kani, how long is the ladder if it makes an angle of 60 degree with the ground? So meaning ang angle kuno sa kani nga ladder naka-incline is 60 degree with the ground. So knowing that ato ang gipangita diri is the length of the ladder, say this is x because mao man atong gipangita, tapos ang given pa sa day diri nga ang foot kuno sa ladder to that building from the building is 15 feet. Okay, knowing that we have this the side, tapos ipangita nato ang usa ka side pod, we can use unsa man, so katuwa, di ba? Dito maka-use diri dayon og Pythagorean because naghisgot na ta og mga angles, di ba? So recall, so katuwa. If given ato ang adjacent tapos hypotenuse ato ang gipangita, tapos na pwede siya angle, meaning we can use cosine theta or the common nato cosine theta equals to adjacent over hypotenuse. Okay? Okay. So cosine theta is 60 degree equals to adjacent nato is 15. 15. Tanaw na ito. Mag-record pa ba? Record pa. 15. Over. Ang hypotenuse, which is ato ang gipangita, kaning longest side nga nagtakilid. X. So, solve X. We have to cross multiply. So, natay X cos 60 degree equals to 15. Divide both side by cos 60. Cancel. So, x is equals to, i-calculate na to. Dapat nakadegree ha. So, 15 over cos 60. So, equal to 30. Ano sa matong apelido? Feet. Kaya naka-feet man na to ang problem. So, therefore, atong x or the length of the ladder is 30 feet. Sensya kayo sa agi, kaya nag-practice pa. 30 feet sa letter A. Okay, number 3. Adi na ta another example kay kabaw ko basic ra kay na ninyong Pythagorean theorem ug mga sokatuwa. So now let's proceed sa last two na to nga theorem, which is the law of sine and law of cosine. Okay.
So kaning law of sine and law of cosine, unlike sa kaning gitawag na to Pythagorean theorem, kaning law of sine ug law of cosine pwede ni siya sa right triangle or any triangles. Basta triangle siya. Pero kaning Pythagorean theorem, applicable rin ni siya sa given ang tulo ka side tapos right triangle pa jud. Or given duha ka side tapos pangitaw na tong other side tapos right triangle. Okay? Okay. So sine, start out with law of sine. Law of sine. Di ba kailangan tao og oblique triangle? If may nga tag oblique triangle, wala si angle or included angle balag diri or diri nga equal to 90 degrees. So dapat degree. So therefore, this is an example of oblique triangle. Oblique triangle. If mingon ta diri ato ang side A, meaning ang opposite side niya is A. Angle A, angle B, this is side B. And angle C, this is side C. So dapat kaning law of sine din no magamit siya sa oblique triangle or sa right triangle, okay? Pero kaning Pythagorean theorem, di siya pwede magamit sa oblique triangle. Okay, so suppose we have here oblique triangle. Ang law of sine kuno states that the side A over sa iyang opposite nga angle or the sine of the opposite angle is equal kuno sa side B over sa iyang sine sa angle, sa iyang angle. Or equal sad siya sa side C over sine angle C. So, kani siyang law of sine, magamit rin ni siya if given duha ka angle, tapos usa ka side, which is dapat, kanang, if angle B atong gipangita, dapat nasa tay side B. And we have to find side A. Or pwede sa tamingon nga kung pangitaw na to ang side B, dapat given ang angle B, angle A, o side A. Or, pwede sa tamingon nga, if pangitaw na to ang angle A, given ang side A, side B, and angle B. Or pwede sa kaning kaning sa C sa dato ang i-relate. Pwede ta kung makita ta ni side C. Dapat given ta at least kaning side B tapos angle B tapos angle C. Or pwede sa A. Basta kabara man na. Tanawa lang ilang relationship. Okay. So another before ta maghimo og mag-solve og practice problem or example, let's discuss mag-discuss ta about law of cosine. So, pwede sad siya ma-solve if natay right triangle, pwede sad siya ma-solve og oblique triangle. So, kani nga theorem states that if given ang ato ang usa ka side, kaning let's say C squared, equal kuno siya sa A squared, kaning A diri, plus B squared minus 2 times AB cos angle sa side C, ay opposite sa side C, which is angle C. Pwede sa tamingon if B squared or kaninga side diri is equal to the sum of squared ani nga side, which is A squared plus C squared minus product 2 times product sa A o C, which is A times C cos ang angle ni B. So dito maka-use of law of cosine if pananglitan natay ipangita nga side B tapos what tay angle B but given ta angle A o C. Diba? I mean side A o C. Diba? Dito makagamit og law of cosine na makagamit ta og law of sine. Diba? Nakuha ninyo ang point? So, makagamit ta og law of cosine if, for example, nangita ta ni nga side, tapos given sa dihang opposite nga angle, which is angle B. Pero wala gani, agi dito og law of sine. Okay? Okay. Now, pwede sa tabingon diri nga ang A squared kuno, kani nga side, is equal to the sum of squared ani nga duha ka side, which is B squared plus C squared minus twice sa product sa duha, which is A, let's say B, and C cos
angle A. Okay? Okay. Let's solve the problem daw. Let's solve the problem here. So, this is problem number 3. Problem number 3. Problem number 3. Okay. Two sides of a triangle measures 6 centimeter and 8 centimeter, and their included angle is 40 degree. And we have to find the third side. Okay. We have to draw before ta mag-solve. So, kabauta, this is a triangle, pero wala gingon this is a right triangle. So, we assume that this is our triangle. Okay. Given the two side which is 6, pwede ta mabutang diri 8, pwede sa diri. Basta ang included angle sa duha ka side is 40 degree. Kay gingon man diri included angle is 40 degree sa kaninga duha ka side, which is 40 degree. Okay. So the question is, unsa man ato ang gamiton ani? Law of sine ba or law of cosine? Tanan i-reason na kita. Ogoy, na i-reason tanan. Okay. Unsa man atong gamiton? So, given that side A, tapos, sige, para di ta maglibog, butngan dyan na natong indication. This is side A, and this is our side B. Tapos, given ta og angle C, because kabaw ta, this is side C, di ba? Tapos, angle pa dyan ni dere, angle C. So, di ta maka-use ani og, unsa man? Di ta ka-use ani og law of sine. Dapat mo use ta og law of cosine. Kaya kung magamit ta og law of sine diri, dapat nalantay at least angle ni A or ni angle ni B. But ato ang given angle is angle C man, di ba? Di man pwede diri tanawa. O ha, if given tag A, kasolve ta A. Natay A nga 6. Tapos sin A, wala. So mayong tag sin A diri. Tapos this is 6. Tapos ang C na to is unknown man. So what is what diri C sad. So meaning ay tapos napatay sine angle diri nga C which is 40 degree. So dito maka-use ani law of sine because duha ang ato ang unknown. Which is ang nindot nga atake ani is to use law of cosine. Knowing that ato ang gipangita is opposite sa angle C. Diba? Itong ganina, kung mangita, given tag angle C, tapos duha ka side, opposite side niya, makasolve ka ni side C. So, meaning, C squared is equals to A squared plus B squared minus 2 times A times B cosine sa angle ni C or opposite niya ang angle. Okay? So, A na to is 6 squared, B na to is 8 squared minus 2 times ang A na to is 6, ang B na to is 8, cosine ang C na to is 40 degree. Okay, so saan na lang atong anon, which is ang C na lang. So, masolve na to. So, meaning, to solve for C, we have to square root both side para matangtang niya to ang square. So, C is equals to, calculate na to balik. Square root of 6 squared plus 8 squared minus 2 times 6 times 8 cosine 40. Therefore, this is 5.144. Tapos, ang apelyido na to is centimeter because ato ang given is in terms of centimeter. Okay. So, therefore, this is letter A. Diba? Kung kato dire pang grade 2, this is pang grade 3. Okay. Side ang angle nun. Number 4. Ito problem dire. Okay. Fourth problem. In triangle ABC, so triangle ko no. Tapos ang iyang gidenote is ABC. So pwede ta diri atong angle A, this is our angle B, tapos this is our angle C.
angles A kuno and B kuno is 60 degree and 45 degree respectively. So meaning ang angle A na to is 60 degree at ang ato ang angle B is 45 degree. 45 degree. Okay. Find the ratio of side BC, B to C, and side A to C. So ratio meaning proportion nila B to C over A to C. We have to find this kuno. So meaning side BC o side AC. Okay. Now, in order to find side B to C, tapos wala tayo given nga angle, di ba? Ay or side, di ba? Pwede ta ka laws ani but we have to use mga anon sa pag-solve ani nga ratio. Okay. So to solve BC, pwede ta mo gamit og unsa man law of sine, di ba? Okay, para maklaro na to. If to find BC, di ba, this is BC, tapos yung opposite is 60 degrees, so this is sine 60 degree. Equal to, let's say, atong gipangita is A to C man, so this is A to C. So, i-continue. Side A to C over sine 45, which is yung opposite na angle. Nanara dyan na yung ilhanan sa pag-solve of sine law. I-equal rin ninyo bahalag nakadiri or bahalag diri. Dapat consistent lang ta kung A to beta, dapat yung angle is angle C. Or this is side C. This is side B. This is side A. Or C to B. Parihara na. Basta kaninga line. Okay? Kung side A, muna to ang BC. B to C. B to C. Side A. Over sine 60 equals to C or side A to B over side 45. A to C day, A to C or the angle B which is sine 45. Okay. Atong gipangita is BC to AC. So meaning pwede ram din ni malawos-lawas. Okay, B atong i-cross multiply BC sine 45 equal to AC sine 60. So therefore, to find BC over AC, ato i-divide sila og AC og sine 45 para mawa ning 45 sa pikas sine 45. And dire AC sine 45, di ba? Para mawala lang ning sine 45 tapos ang AC mabutang dito. So cancel, 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 cancel. So we have here B side B to C is equals to sine 60 over sine 45. Okay? So, sine 60 over sine 45 is sine 60 over sine 45 equal to 1.20. So, letter B. Okay? Questions? Hindi kontra din. Okay. Okay, let's have example number 5. Sa face. Manisod sa online class. Example number 5 na ba? Sakto ba? Okay, 5. So example number 5. What is the biggest interior naka-record ba? Interior angle of the triangle whose sides are 18, 24, and 26. Triangle ko no. Tapos na so that going straight line eh. So naatay side 18, side 24, and side 26. But we have to find biggest interior angle. So kung may tag biggest interior angle, ang opposite anak niya should be the big with opposite niya dapat ang longest side. Diba? Kay kung biggest dako imong
angle, well, for example, dako imong angle, di ba dakog buka? So kung dakog buka, dako og side. Okay? Pero kung may tag lowest interior angle, ang iyang opposite should be the lowest nga side. Okay? So, atong gipangita diri is what is the biggest interior angle. So, kani diri nga angle. Suppose we have, suppose we, let's say this is angle A. Depende ra dyan na ninyo kung saan letter nyo ang buhaton. Pwede namin kung angle B na siya or angle C. Kamo ra dyan bahala kung saan ninyo pag-indicate. Okay, so this is angle B and this is angle C. If this is angle A, this should be our side A. This is our side B. And this is our side C. And this is our side B. We have to find angle A. Okay. Suppose we have this kind of situation nga problem, we can use law of cosine. Ita pwede maka-use of law of sine ani is because wala man tay lain nga angle given. So just three side. So knowing we have three side and we have to find angle A, so meaning ato ang left hand nga expression or equation should be side A or the square of side A. So meaning A squared is equals to B squared plus C squared minus 2 times B times C cosine cosine A. Cosine A ta because ang side A man ang nasa atong left hand equation and it's because kani nga equation atong gamiton kay angle A man atong pangitaon, at least usa ka anon pwede din nato ma-solve, di ba? So solve. A is 26, B is 24, and C is 18. Minus 2 times ang B na to is 24, C is 18, cosine ang A which is wala. So kay mao man natong gipangita, di ba? So solve for cosine A. Okay, calculate na nato lahos. So we have here 26 squared alpha calc para makahimo tag equals 24 squared plus 18 squared minus 2 times 24 times 18 cosine alpha x. Basta unknown gani, alpha x or dito na ha, kung to solve unknown. So shift solve for x equal. So therefore, x is equals to 74.97. So A, shift solve, time to shift solve, A, angle A is equals to 74.97 degree. Okay? So this is letter D. Okay. So last example, ang ipangita nato is ano to kay wala ka ba? Sige. Last example number 6. The perimeter kuno of a triangular lot is 279.5. The interior angles 50, 60, and 70. Find the length of the side opposite to the biggest angle. Sige, draw ta. Draw triangle. So, magiging straight line dire. Triangle. Okay. Kabauta nga ang angle given atong mga angles. So, let's say, pwede tayo nga dire, 50 dire. Dire atong 60. Dire atong 70. Okay. Now, atong gingon ang gipangita dire is the length side opposite the biggest angle. Unsa may opposite side sa biggest angle? Di ba? Dire dapita. So from here to here. So kani atong i-denote as x because mao man atong gipangita, di ba? Now, the given is the perimeter of a triangle. Unsa may formula sa perimeter sa triangle, di ba? You just have to add all sides, di ba? So P is equals to
Let's say this is our side A, this is our side B, and this is our side C. When this is our side A, this is our angle A. This is our side B, this is our angle B. And if this is our side C, this will be our angle C. Now, we know that the perimeter of a triangle is just the summation of all sides, which is A plus B plus C. Di ba? And we have to find the length of the side opposite to the biggest angle. So meaning, ang gipakita nato diri sa toa is ato ang side A, di ba? But in order to find A, we have to find in order to find side A, we have to find side B and side C, knowing that our perimeter is given, which is 279.5 equals to A. Pero, wala pa tayo side B and side C. Di ba? Now, given these three angles, tapos wala tayo other sides, sama itong buhaton na ni. Di ba? Naguna-una dyan ta. Pwede ba talo cosine na ni? Natay tulo ka side. Wala. Kita makasolve last of cosine na ni. Kay at least usa ka side. Wa man. So, pwede ta. Law of sine ba? Try na to. Law of sine. Natay duha ka angle. Tapos, dapat nasa tayo duha ka side. Or usa lang ka side. Kaya wala man. Diri ra ta maggamit og mag-solve ta or maghimo tag equation para i-substitute nato sa side B in terms of A. Kabaw man ta, if i-add nato ni tanan diri in terms of A, makakuha ta og A ra jud, di ba? Or ma-factor out nato ang A. And divide nato ang constant ani, makasolve na ta ni A, di ba? Kuha mo sa point? So ato lang kuan para mas maklaro nato. Okay. We have to solve side B. So, kailangan mag-use tag law of sine. Inani man natong dating, di ba? Sa mga angle opposite ano niya, side B, which is 60 degree. Ang equate na to, dapat dili ta in terms of C, but in terms of A. So, side A. Kaya kabaw man ta, ang angle ni A is sine 70. Ay, angle ni A should be 70 degrees. So, man atong i-divide niya is sine 70. Tama? Kabawan ta B diri dapat in terms of A. So meaning kaning B equate nga A na lang ang nasa right side. So B i-cross na to ni padung dito, which is ato lang ibilin ang sine 70. So we have here A sine 60 over sine 70. Diba? Kaya kung i-cross multiply, B sine 70 niya, A sine 60. Divide by sine 70. Sine 70, cancel dira. Ang mabilin is A sine 60 over sine 70. Okay. Dira dapita, di na nato makalkyo, kay naman tayo usa ka unknown diri. So, kanang B, i-equate diri nga equation para in terms of A na lang. Diba? So, A sine 60 over sine 70. Plus, okay, so C man na siya, so dapat in terms of A na lang para ma-solve na to ang A. So, by using of law of sine gyapon, kababan ta is B, ay di na ta B, C na ta. C over sine opposite ni side C, which is 50 degree. Equal to, dapat dito in terms of B, but in terms of A. Okay, mama na itong isolve. So, sine, ang angle ni A is 70 degree. So, cross product. So, C is equals to A sine 50 over sine 70. Okay? So, kada siya, equate gyapon diri. C. So, C is equals to A sine 50 over sine 70. So, i-factor out ang A. So, we have here 279.5 equal to, i-factor si A, 1 plus sine 60 over sine 70 plus sine 50 over sine
17. So, you divide both side by kaning equation to that side. So, A equals to, calculate na to, 279.5 over 1 plus sine 60 sine 70. Okay? Plus sine 50 over sine 70. So, parenthesis ang last para dili mag-math error. Kaya naman tayo parenthesis diri kapita. So, equal. So, therefore, side A is 102 point, pila to? 13. Sa may unit. Meters. Kaya in terms of meters man na to ang perimeter, di ba? So, therefore, this is our answer. Approximately 102 meters. So, letter C is C. Okay? Okay. So, if you have questions with regarding sa aning nga topic, pwede ra jud kayo mo chat sa to ang GC. Kaya ako ra dayon na siyang tubagon. So, in order for you para na may mapraktisan, I'll give you some practice problem to work on before the exam na to. Okay? So, again, ato ang midterm examination will be next week. And sa ato ang EE, Monday ta 1 to 3 p.m. And for ME, Wednesday ta 1 to 3 p.m. So, please go study para makapasar ta sa ato ang midterm. Remember, atong midterm examination is 40% sa ato ang grado. So, dapat bawi jud ta. Okay? Okay, so I think that will be all for today and I hope study ta. Okay? Be safe everyone. Bye-bye.